কোয়াক্সিয়াল কেবল টপিক পড়ার সময় আমরা আগে ডিসকাস করে নিয়েছিলাম যে এখানে 2 টাইপ অফ ম্যাথ আসতে পারে। একটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফ্লাক্স ডেন্সিটি দিয়ে, যেটা হচ্ছে আমি উপরে দেখাইছি, আর আজকের টপিক হবে চার্জ নিয়ে, চার্জ অন ইনার কন্ডাক্টর অ্যান্ড চার্জ অন আউটার কন্ডাক্টর নিয়ে। সো এখানে হচ্ছে আমাদের চার্জ অফ ইনার কন্ডাক্টর অ্যান্ড আউটার কন্ডাক্টর বের করা লাগবে, যেসব ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে ওই সব দিয়ে। অ্যান্ড দেন আমরা রো এস ইনারও বের করতে পারবো এখান থেকে। সো এখন চার্জ অন দি ইনার কন্ডাক্টরের ফর্মুলা হচ্ছে 2 পাই ইন্টু এ ইন্টু এল ইন্টু রো এস ইনার। রো এস তো আমরা আগে থেকেই জানি যে সারফেস চার্জ ডেন্সিটি, আর এ হচ্ছে ইনার রেডিয়াস অফ দি ইনার সারফেস, বি হচ্ছে আউটার রেডিয়াস অফ দি আউটার সারফেস, বি হচ্ছে আমাদের আরেকটু পরে লাগবে, অ্যান্ড আমাদের এল হচ্ছে লেন্থ। সো আমাদের চার্জের ফর্মুলা থেকে আমরা যদি রো এস ইনারকে সাবজেক্ট বানাই, তাহলে আমরা রো এস ইনারের ফর্মুলা পেয়ে যাচ্ছি, যেটা হচ্ছে চার্জ ডিভাইডেড বাই 2 পাই ইন্টু এ ইন্টু এল। সো রো এস ইনার হচ্ছে চার্জ, সারফেস চার্জ ডেন্সিটি অফ দি ইনার কন্ডাক্টরের জন্য। সেমভাবে আমরা চার্জ অন দি আউটার সারফেস বের করব। সো আমরা যখন কোয়াক্সিয়াল কেবল পড়ছিলাম তখন আমরা দেখেছিলাম যে আউটার সারফেসের চার্জটা নেগেটিভ হয়। সো এখানে আমরা নেগেটিভ 2 পাই ইন্টু বি ইন্টু এল ইন্টু রো এস আউটার করবো। এটা হচ্ছে আমাদের আউটার সারফেসের চার্জের ফর্মুলা। অ্যান্ড দেন রো এস আউটারের জন্য আমরা হচ্ছে -1/b ইন্টু রো এস ইনার ইউজ করবো। এই রেশিওটা দিয়ে মাইনাস এ বাই বি রেশিওটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা রো এস আউটার পেয়ে যাচ্ছি। আর রো এস ইনার হচ্ছে আমরা ইনার কন্ডাক্টরের জন্য যেভাবে বের করেছি ওই ভ্যালুটা ইউজ করব। সো এখন আমরা একটা ম্যাথ প্র্যাকটিস করি, ম্যাথটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। সেখানে বলা আছে যে suppose 50 centimeter length of coaxial cable having an inner radius of 1 millimeter A দিয়া and outer radius 4 millimeter B এর ভ্যালু দিয়া। The total charge density is 30 nanocoulomb. So charge দিয়া আছে, we wish to know the charge density on each conductor and the electric field intensity and flux density at rho is equals to 2.2 meter. এটা হবে 2.2 millimeter, মিটার হবে না, এখানে জাস্ট একটু ভুল লেখা। সো আমরা আগে রো এস ইনার বের করবো, সবগুলো ভ্যালু রো এস ইনারের জন্য দিয়ে আছে। চার্জ ডিভাইডেড বাই 2 পাই ইন্টু এ ইন্টু এল, 30 nanocoulomb divided by 2 pi into 1 millimeter into 50 centimeter. So এটার অ্যান্সার আসে 9.5 into 10 to the power minus 6 coulomb per meter square. And then আমরা রো এস আউটার বের করবো। minus a by b into rho s inner. And then answer আসে minus 2.39 into 2.39 into 10 to the power minus 6. So আমাদের চার্জ ডেন্সিটি শেষ, এখন আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড ডেন্সিটি অ্যান্ড ফ্লাক্স ডেন্সিটি বের করব। সো আমরা যদি আগে ফ্লাক্স ডেন্সিটি বের করি, তাহলে ওইটাকে যদি এপসাইলন নট দিয়ে ডিভাইড করি, তাহলে ফিল্ড ইন্টেন্সিটি পেয়ে যাব। সো এখন ইলেকট্রিক ফ্লাক্স ডেন্সিটির জন্য আমাদের এটা কোন কেস ওইটা বের করতে হবে।
সো এটা হচ্ছে কেস 3 বিকজ এটা হচ্ছে এ ভ্যালু অ্যান্ড বি ভ্যালুর মাঝখানে। সো আমরা কেস 3-তে যে ফর্মুলাটা ইউজ করলাম ওই ফর্মুলাটাই এখন ইউজ করা লাগবে আমাদের। D is equal to A into rho S divided by rho, unit vector. সো আমরা এই ভ্যালুটা ইউজ করবো রো এসের জন্য। (43.4 into 10 to the power minus 6 coulomb per meter square). And then electric field intensity কে হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি বের করার জন্য হচ্ছে আমরা এপসাইলন নট দিয়ে ডিভাইড করে দিব